Michael Kusugak grew up in Repulse Bay, Northwest Territories, now Nunavut. During his childhood, his family traveled by dog sled, living a traditional Inuit lifestyle. He is the author of 12 children's books, including The Littlest Sled Dog, The Curse of the Shaman, T is for Territories, Northern Lights, The Soccer Trails, winner of the Ruth Schwartz Award, Hide and Seek, My Arctic 123, and Baseball Bats for Christmas. He was also a co-writer of A Promise is a Promise with Robert Munsch. Michael lives in Manitoba and spends most summers in Rankin Inlet, Nunavut. Akbak luyunga, pangan now yang mi to koyugud, atata tiaga laukta na pujut, gulaukto, anana tiaga laukta tongak, atata iblugulu, kusugak me atata kaklunga, amma cooking meat, anana kalawama. Nanagulu ilnya katama, ilnya katalak sa mga kaptailang. Okaw sa kayo mayaga, sunaruktat yan makingming, ukalimakat talakama luni suli ublumi, time na isimaguyak tugo, Inuktitut, okaw siyong nakatap nanang miutawalok sa mga lok pitago, kangagad lalo, type sa manikad lalo. Take ko, kau isa katak tutamak kuning ako luyak, isimaw yakatak mata, ubaguligo Inuktitut, mangan, sunaw na kaktawalok tong nahang. Mongolia, mingaktiwin yun na sugiyaw, luta mangan, isimagayaw ako yakatakapta. Maunago, tamangak suta, paungak suta, una Siberia yung man, Russia kutay ko nunangan ila takpang na ukiok taktakutingan takpaniman ingnali Alaska man tay ko nago sublukulukun ikalak si mga apta type sa manikad larong ilang man na sikualo lang man ibyu yung mga alog doon yung siko ibyu yung alog tidluwok taman na subluga da ubunahang Siberia blo amma Alaska blo akun ningagun tam nago imakang ito alulok si mang makanuk ya kaw yung mang itakaw gala isi magyoyak lugo imakang ilaw maggong tamaw nago tagyak luta tao bunga Alaska mun amma Inuit nunangan no takpaw nga awlakaw yak si manikugapta. Amma type sa man ilinyak tuta katisilak sa mang bingama mang miutakli inna aliut aliung unakaktaw yok nunangan Alaska miugalang tao bani unikakto kalak sa mga avanisas katumi ilinyak tuta time na takpan ng miutak unikalaw sa mga man uwam nun. Anana tiyang ago unikakto akatalaw sa mga matay sa manikad lalo. Ukakto ni go tayo sa manikad lalo go Inuit ami sa mga aluy tamaw na aliw nunangan ila magkwakik takuluin. Taman na go atok sunid yung takpaw nga Alaska mo tikilaw sa mga mata. Tayo ko ago indaana na tiyang go kakatalaw tong tayo ko ilang itaw mga outlock to win yung indakto ting nang minaligo tamani nukkalaw si mang mata type suma nigo ukakto katalaw si mang man ilang igok taw mga outlangin nakto ting tayo ko outlangin nakto winin utarumang miyun tamaw nga nun at tukang minun taman na isimagiyak tugo tukratya maring man maunak sutago maunak kok sutay na takpaw nga nunap tinualak sa man nagapta manali tao tuyalak sa mga ko una sublukulong ang ilagak lugo kay
taip sa manelugo man na sikulim magero lak si man ibiu magero do ni siku tamaw na go outlangaw yakto iman na cook to yakto ni outlangaw yalak si man unago subluga doak imakangit yan makilaw magok tamaw na go taima tagyakto ta tamaw nga nunaptin nun tikiraktok saun na kaptagok taima na isimakatang mata ila o kanimalaw tagka isimagiw yakto gidli tagyakto ni aksong naktualong man sunaluktat yan ni naksagaya kakayalaw na kapta ila naksagaya kakayalaw kapta taiman na tagyalaw sa mga upta tamaw na una kulugli sivito ni nga iman na 52 miles soglo kangitlen na makay tikikagyo mo taman na sivito na rin na yang mago kitiya nilo kikitakulo kaksyo ni type sa mga nuktat yakli ubagun inuktigun imakko kaoyak tuta awlakat takapta tayo malo ni inuluktar let yan magi tamani nunaptin ni sigyamiw tawaptali tayo man na isimagawi yalaw ako amalo tayo sa mga nuktat yak ikaw mayaptin ni kayaliw kataksuta umiyaliw kataksuta lo sikuk korea kang itlutalo nin ubalo nin nunak korea kang itluta taman utak tau yakatalo korap taila usimagaw yaktiguli ubanga amalo sikulialo law nakpan imakangilaw nakpadun nin kanokli nakikatta kayalaw aptakyang tamaw na ikaksuta taman na isimagaw yaktigo uno na nga aliw nunang ngitigun tikin na yakapta taman na isimagiblugo taman na isimagikatta kuli ubanga una kulong 52 miles sivito na kang maubangalo kikitakulo kakso nilo amago kangaw tiluin na 1980 sa mga kotilugo nalukto kalawang man ubunga nalugun nalaw patali ubagudli kayak toksuta tamaw na utak takulu yak talaw sa mana yakko kaptali isa magaw yak tu ubanga taima tamaw nga isa magiblugo kanokli type sa manikadlanok tamaw nga nunaptin yun tikitiwin yun nakupta inokatya makigayalaw kong iman amisyung itun kulong ni inokakayalaw tuksaw man ubagudi sibulak pagdo tamaw nga nunaptin yun tikin na gupta taima ilang namukuluyak awlak katak tunikwa apiroya katang mata kanokli nikikatakpisi kanokli annoak si makatakpisi kanokli iglo kakatakpisi tamakkuning kuluyak ukaw sa ila apit ko sa kawuluyak at takayang mata ubagudli tayo man na sibulak paulong ng upta naong apiribik sa kaya tuy yakayang imaldi naong inokang itilugo kinami apiriniya kaptay lang taman na isimang iblugo tayo man na isimaw yakat takama sibulak paulong ng upta tayo ma iglulyong ng ayakon niya sa kaya kaklutalo kaya leyong ng miglo ayakon niya sa kaya kaklutalo amma makkuning aming ni ano kaliyo kulo yakluta kising niglo kami liyo kulo yakluta tamakkuning kulo yak sibulak paut yakluta tamaw nga nunaptin yun sibu mga yalaw kukap ta type sa manikadlalo man nagusikuanong tamani laok si mayok nungulaok si mangman ukiyot 10,500 anigok si malang mata tayo man na sikualo tidlugo tamaw nga nunaptin yun nulaok si man nagopta tayo matamani lagaya laok pugod 10,500 ukiyot ungatalo ni tawani ako ni magalo ang maliwisa magyayakata kakuli
nakingala ako si mavitakia. Nakingakuluya ako si magupta. Tawangan kita kuluya tay ko akimalaok tabun pikkusinginning pikkusikak juga yakap ta suli. Kano kuluya pikkusikak kuluya matanan ng may uluktatya no na uluktatya mi. Uvagudli nang minitya mag pikkusikak ta. Isi magayak sugutay makwa kablunan avani tayo kado ungataning ngaktun piman iman na siyala kaksutiglo amma nang minurliman na ajigi sutig soklo amma isimatakjwa kalo kakulo yaksutitay man na pingmatali amma isimatakjwa kalo kangi ilang isimatakjwa kalo kakalo aksuting tayo masuli kutikan na tumi isimatakakayaming mataiman na tayo na gutigo tagpani soklo kudlak pangablo ni guti amma tayo ko isimatakjwangin amma uvagudli inakulo yamaktikun amma tayo ma siyala kulo yangin tamakwangon yang matatay man nali uvagud na pitakayangit yakapta soklo adjigiluk takso tapigapta taman na isimagayakat takap ko. Ammalo tamaw nga nunaptin yun tikin napta. Tayo mangalukta kanakuluyak tamakuni nga sanakuluyak paldiabluta kaya leo katalak sutalo iglo leo katalak sutalo amma nikikatak suta nikinig tuktu nikingin niglo amma nati nakingin niglo ama ekalong niglo ekalog tokatak suta ama upengata matya tingmiya kalo itikita ngata maningin ning nikatak suta lo ama tingmiya tokatak suta taman nakuluyak pekusrigap tigo taman na pekusitokagigap tigun igunak siya katak suta lo kanakuluya lo mila pekusitokagigap tigun tayo mali isimaw yalilaw ama uvaguli Inuktitut at yung itiyang makikaptanan na nang may utalukta ni tamakuni nga unataksuk sa kangit sutalo so kay iman na mingirayang ito alugat tali uvagun Inuktitut tay kwali na nang may utalukta tiyang uyuyak to tamani nunarukta tiyang miuyak mingang tuyak to di tay kwa isamang nakatang isamang yakatang kiila iman na matuminga nunaming piyimayun. Tay kwa nunangigo soklo iman na nungulang mata pigiyaw uluyang ng mun. Tay ma nunang nutikit to kang nekpan so kay mingirak lugo iman na anitin na suglugo tay man na pegulo yakatang mata uvagod linaw tay man na ngituluk tango ta uvago Inuktitut. Nunaming nang minakalawak sa mga type sa mga lukta taman na luiman na pimatutiyari akaktigudlo uvagun tamakwa nagkakatak tabo tamangat tao nagkakataming mata taman na isimigoyak tugo taman na tukisinan sa kulo yakat takalawak ko taman na isimagaguluyang negosyo kanaguluyang tusakaw man nakatakalawak puli. Yeah, they're Inuit all across, like Inuit all speak the same language pretty much. There are many different dialects, but I can understand people from Greenland. I can understand people from Alaska, even though I come from the very north end of Hudson Bay. So we all speak the same language. We have basically the same culture and we eat the same foods and so to me it's really interesting, you know, and I think before English took over, Inuktitut, our language, was probably the most widely dispersed language in the world. You know, because it was spoken all the way from Siberia, all across, you know, North America and all the way through Greenland. And it's interesting to me that if you look at old maps from across the north, you can
you can see names in Inuktitut almost all the way to Scandinavia. And in our traditional stories, the most famous person is a character named Kivio. And I have been told that, according to our legends, Kivio was born before anybody was born, even though he had a mother and a father. And but they say that, he is so old, he was the first person. But he's still alive today. And he is so old, his body is turning to stone. And someday when his heart turns completely to stone and stops, that will be the end of the universe. And that's what old people say. And I was telling stories about Kivio in Toronto one day, and I told stories about Kivio. And when I was finished, this guy came up, he was a blonde man, and he said, "That is very interesting." I said, "What?" He said, "Kivio." And I said, "What do you mean?" He said, "We have a word just like that." And I said, "Where are you from?" He said, "Finland." And he said, in the Finnish language, they have a word which sounds just like Kivio, and it means stone man. So if you go back far enough in Finnish history, you might find stories about this very same person, And that to me is really interesting. And I have been told by, I think, maybe 4 different people that the word kivi means to sink. In our culture, in our language, kivi means to sink too. It's the same root, kivi, and I have been thinking for a while that maybe the original name of Kivio was Kiviyok, which means he sinks.